തകർത്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ അതിഥിയായി കൊണ്ടുവരാം, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം, കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജോബ് കുര്യൻ. ജോബ്, സന്തോഷം, കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണുന്നു, കുറേ വിശേഷം. അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ് മെറ്റ് ടോസ്റ്റ്. സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ വലിയ ഓഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ ജോബിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റ്, അതും ജോബിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മുഖമുദ്രയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഏലിയൻ പാട് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലേ, അതിനോടൊക്കെ വളരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഓണൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി? ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പാടുക, അതാണ് അങ്ങനെ യാത്രകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഓണം വിഷയം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇതുപോലത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അല്ലേ, പെർഫോം ചെയ്തും ഒക്കെയല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അതുപോലെ ആസ്വദിച്ചും അവരുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അല്പം മ്യൂസിക് കൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ജോബിന്റെ ഒരു കോൺസെർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നോക്കി കിട്ടിയില്ല, ഫുൾ സോൾഡ് ഔട്ട്. അതൊക്കെ ഒരു അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർ വന്നപ്പോൾ എനിക്കും വളരെ സന്തോഷം. അല്ല, മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ആശങ്കയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഹിന്ദി മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ കാണാനും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആളുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതായത് ഒരു കാലത്ത് ഇട്ട എഫേർട്ടിന് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ നമ്മളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്. കറങ്ങി അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലല്ലോ. അവർ കേൾക്കാൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ വരിക എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ഓരോ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ജോബിനെ പോലെ വളരെ എന്താ പറയുക ഓണസ്റ്റായി അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി പ്രയത്നിച്ച് പാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജോബ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവാം, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അത് ഹിറ്റാവുക എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, അതൊരുമാതിരി എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കണ്ണോട് കണ്ണായിടാം അല്ലേ, ഓളങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ അല്ലാണ്ട് കേൾക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അതായത് ഇത് ഹിറ്റാവുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വൈറലാവുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് അയച്ചു തരും. അപ്പം അതെങ്ങനെ ഹിറ്റായത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു പിടുത്തമല്ല അത് എങ്ങനെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെയോ റീൽസ് ഞാൻ ലാപ്പത്ത ലേഡീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏതോ ഒരു സീന്, ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സീനില്ല, അതും ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊരു ഏതോ ഒരു റീല് കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അന്നയും റസൂലും ആ സിനിമയുടെ ചില ക്ലിപ്സ് ഏതൊക്കെയോ വെച്ചാൽ ഈ പാട്ടിട്ട്. പിന്നെ ദിൽഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊന്നൊരു കാശ്മീരി ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ദിൽഷാദ് എന്ന് എടുത്ത്. അത് ആ ഒരു ഹാർമോണിക് മൈനർ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡ്, സിമിലർ മൂഡാണ്. അത് ഈ അടുത്തിറങ്ങിയൊരു പാട്ട്, അത് കുറേ മലയാളീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷന് സാമ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് അത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു 3 റീലേ ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് US ഒരു ട്രിപ്പെല്ലാം യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനും പുള്ളിക്കാരിയും കൂടെ വൈഫും കൂടെ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ണോട് കണ്ണായിടാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കമ്പോസ്. ആ പോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് എടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ആ സാറേ കറക്റ്റ് അല്ല ലിറ്ററലി അത് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെഷനും. അതെപ്പോഴും അതിന് അർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കലയുടെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. ചില സിനിമയൊക്കെ പറയില്ലേ ഇത് തിയേറ്ററിൽ അയ്യോ അന്ന് കണ്ടില്ല അല്ല, പത്മനാഭൻ സാറ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ. സാറിൻ്റെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത്ര അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ആവാത്ത സിനിമകളാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് 18 MD ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് രാഹുൽ ജോഷി കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലുമായി നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അഭിമുഖമാണ് തത്സമയം. So long, so it's a great time to be interviewing you. My first question, all this started with the Prime Minister's address on the 15th of August, Independence Day, when he spoke about Atmanirbharta. He framed it in the context of Swadeshi, he framed it in the context of quality drive, and he also, so that is where it all started, and it has led to this. He gave a hint to us
on that day that big reforms are coming. So here it is, your first reactions on this GST rationalization. And I'd like to compliment Prime Minister Modi for taking this bold decision. I see this as the most transformative step the nation has seen possibly in the last 50, 60 years. This is a journey that Prime Minister Narendra Modi started right in 2014. Back then, he spoke about making in India. He was conscious that ultimately we will have to become self-reliant. Atmanirbhar banna padega. He promoted Digital India, he promoted Startup India. Swachhata was at the core of his working. Yes. He started the concept of trusting the people of India. Remember, one of the first decisions was you don't need to notarize a document. Right. It was crazy. A Xerox copy needed a notary and you spend money, go and sit before and plead with somebody. For him, ease of doing business is the pathway to a developed economy, and ease of living is a commitment to the people of India to ensure wider prosperity and inclusive growth. And these decisions yesterday have happened over a sustained 11-year journey of taking a broken, fragile 5 economy to become the top 5 economy of the world, soon to become the 3rd largest by 2027. An economy that was low on growth, high on inflation, an economy that was starved of foreign exchange, with a completely broken banking system, an economy where there was no hope, investments were falling, Right. our passport had no respect anywhere in the world. Inheriting that from the Congress, Prime Minister Modi, brick by brick, step by step, brought reforms, brought changes, showed that he trusted the people of India, focused on better quality of life for the poorest of the poor, through various initiatives, brought social security into their lives, got 25 crore people out of poverty, faced the crisis of COVID admirably, without letting the economy collapse as happened in many other developed nations. In fact, bouncing back so well that for 4 years now, we are the fastest growing large economy. Last quarter was 7.8% growth, Yes. with only 1.55% inflation. Who could have imagined, if you look back at 2014, Rahulji, Yes. that in a decade, this country will transform so rapidly, Right. so beautifully, and a foundation will be created on which a $4 trillion economy aims to become a $30 trillion economy by 2047. That, I think, is Prime Minister Narendra Modi's very astute handling of the economy, and this transformative steps that he had alluded to in his 15th August address, of course, is a labor of love. It's happened over many months of hard work. Yes. The Finance Ministry, Nirmala ji, the groups of ministers from the states, Absolutely. the groups of secretaries, all working, recognizing that now compensation cess will no more be required. We got the elbow room to be able to give this huge bonanza, Right. and give our consumers the opportunity to spend more and give a boost to the Indian economy. So we'll discuss all these points one by one, but first let's stay with GST for a moment. How do you think there was also, income tax cuts, for the bonanza for the middle class in the last budget, followed by now rationalization of GST, a long-standing demand. Like you said, it's taken months of, work on it. Are you sure that this is, how confident are you that this is going to spur demand, spur consumption, and also eventually investment? It's very logical, Rahulji. Take, for example, the reduction in cement from 28% to 18%. Yes. It suddenly brings down the cost of real estate and building a home. Prime Minister Modi has already provided a free home to 4 crore brothers and sisters, families in the country, another 2 crores more in the coming 4 5 years. A reduction in cement price
also helps the middle class now get the ability to own an affordable home. When you reduce the price for tractors, tractor parts, all other farm equipment, you are helping the farmer modernize, helping him improve his productivity. Right. When you make the two-wheeler cheaper or a small car cheaper of 1200 cc, the aspirational middle class, the young men and women who wants to have a two-wheeler, gets encouraged and is able to afford to buy a two-wheeler, with interest rates also simultaneously coming down, Yes. thanks to low inflation, and loans becoming cheaper and easily available in a strong banking system that we have today, not what we had in 2014. When the housewife goes out into the market, almost every product of daily use, all food products, all processed goods, foods, all material that is required for her kitchen, foodstuffs, utensils, everything will see a transformational reduction in prices. And industry has committed to us that they will make sure that the full benefit is net of input taxes is passed on to the consumers. So consumers are in for significant gain, and I'm very, very confident. And how are you sure of that? How will you ensure that the industry There is are possible? enough tools. There have been cases of profiteering in the past. So. Few and far between. Otherwise, our experience is you can trust industry. Prime Minister Modi's biggest strength has been that he has trusted industry and they've never let him down. Similarly, the people of India have trusted Prime Minister Narendra Modi and we have never let them down. So I think it's a two-way trust. Industry has, across the country, every sector, assured the government that they will be with the government. They recognize lower taxes, lower prices will give buoyancy to demand, and higher demand leads to higher taxes, and ultimately higher demand also promotes more investment because the demand leads to more manufacturing in India. So it's a virtuous cycle of growth, and the multiplier impact is what will give India a big boost. Okay. Let us also talk a little bit about the revenue implication or the revenue impact that this might have. You know, by one estimate, about 48,000 crore would be the revenue impact. Do you see that, you know, we will be able to take care of this, and, you know, any kind of fiscal slip that you see, you know, going forward? Rahulji, we are currently collecting nearly 2 lakh crores every month. And with this boost in demand, the revenue will probably go up rather than being a revenue So loss. you're expecting some amount of revenue buoyancy as a result of 100%. this? So It is always so. And I think that every theory, right. economic theory suggests that. Right. And for that matter, in 2 lakh crore a month, so 24 lakh crore, 22 lakh crore collected in a year, Yes. this is hardly a very consequential amount. Right. You know, if you look at the Q1 GDP numbers at 7.8, you know, it's a 5-quarter high. How do you react to these numbers, especially in the context of, you know, someone calling it a dead economy? Well, I think Mr. Rahul Gandhi has been a naysayer and a person who could never understand economics. We have seen that over the years. He sees ghosts where there are none. He cannot appreciate that the people of India are seeing significant improvement in their lives. He has not yet been able to reconcile that the people of India have voted him out 3 times in a row. It's a rocket that somehow seems to fail every time it tries to take off. Mr. Rahul Gandhi actually hurt the sentiments of 140 crore Indians who can see the improvement in their lives, who can see that Prime Minister Modi has reduced their income tax, who can see that Prime Minister Modi is providing 80 crore Indians, even after they've come out of poverty, with free food grains, who can see that the fertilizer prices haven't gone up in 11 years, because Prime Minister Modi has made sure that any burden of increase in tax prices, and there have been a huge increase in fertilizer price, is borne by the central government. Prime Minister Modi is a sensitive human being, very, very concerned and caring for the last man at the bottom of the pyramid. Right from day one, he worried about their social security. Right from day one, he committed his government to the poor, to the marginalized sections.
to the unbanked sections of society. After all, what was Jan Dhan account? He made the bank doors open for every citizen of this country. Right. What was Ayushman Bharat? And finally, even everybody above 70 getting free healthcare. So today, 65 crore, 62 to 65 crore brothers and sisters, and everybody above the age of 70 included, is eligible for free healthcare. With the reduction of GST on premium on life and health policies from 18% to 0. Yes. It's a massive reduction. Right. The middle class will get an ability to buy more insurance and secure their future, their health, and an unfortunate incident in their lives or anybody in their family's lives. So I think it's a very concerted effort over the years in a very smart fashion, while making sure the sanctity of the fundamentals of the economy remains strong, while making sure we don't slip back, Right. but only power on for a brighter and brighter future for every Indian in India. I think Prime Minister Modi has clearly shown that good economics can also be equal to good politics. The old adage of the Congress, which itself used to always be looking at very, very low ambition ideas, which was full of scams and scandals, the Colgate, the telecom scam, the Commonwealth Games scam, the Antrix, the list goes on and on. Prime Minister Modi in 11 years has run an honest government, and honest government will always have money to spare to give benefit worth over 2 lakh crores in one shot through the reduction of GST. So will it give some comfort to the markets as well? They have been slightly soft over the last few quarters. Do you think it will also give market men a reason to celebrate because bold reforms are on the way, that this government is not hesitant to take risks? I think very clearly the market recognizes that we are in safe hands. They recognize that a decisive, strong leader like Prime Minister Modi will always keep national interests ahead of everything else. And therefore, if you see, while they've been a little soft, but they've been range bound. Yes. Between 24,500 and 25,500, the Nifty has moved. Right. But I'm very confident that this and the impact of this starting on the first day of Navratri on 22nd September will give a big leg up to the economy, to GDP growth, will ensure that Indian investments continue to power on, will attract more people to set up base, because ultimately when there is demand, Yes. there will be interest and investment to meet that demand. And a growing demand means growing jobs, Right. growing number of people required in the supply chain. More investments will lead to jobs in the manufacturing side. Right. Services is already growing in a double-digit level. You saw the numbers, the services PMI is at an all-time high almost. Right. So I think all in all, India is poised for a very bright future. I assure you our exports also this year will be higher than last year. Let's come to that. So I think, let me rewind a little bit and, come to what you've been dealing with, and you've been at the center of all of it. Till about July 6th or 7th, things seem to be going fine with in our negotiations with the US. Then in a matter of weeks, we had a tariff of 25%, then another 25% on top of that. What went wrong in these few weeks? Well, I think the US-India relationship is one of the most consequential relationships on the globe today. We are two very large democracies. We believe in the rule of law. We are allies and friends for long. We have had certain blips, like we had the sanctions post the nuclear tests in 1998. Yes. I look at this only as one more situation which will pass as there's a deeper understanding of the reality of the situation. And I'm very confident this relationship will only strengthen in the years to come. And how soon do you expect things to resolve? It could happen soon enough. It may take some time. Irrespective, we will continue to be friends. We will continue to be engaged with the United States. And I'm sure we will continue to have greater economic relationships, defense relationships, greater interest in a safe,
fair and secure Indo-Pacific. In some sense, it's a very multi-dimensional relationship where we contribute to each other's economies in different dimensions and will continue to do so. It's comforting to hear these words from you. And we also picked up that you said somewhere that things could happen as soon as November. Is that a correct? Well, if you recall, when Prime Minister Modi and Honorable President Donald Trump met in February, they had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. And I'm sure we will continue to be engaged to try and find solutions to reach that outcome. If at all it's give and take a few days, a few weeks, a few months, in a nation's history, such small periods will not define long-term objectives and goals. I think what surprised and even shocked some people was the erratic and incendiary language that was used by, some of the officials of the Trump administration, calling it Modi's war or, a laundromat of Kremlin. I mean, how do you react to this? I mean, are conciliatory noises coming from the other side now? I think there could be either some misunderstandings or some personal opinions that may be reflected in that. I do not think that deters the US and India from continuing to maintain a strategic alliance and partnership. Our friendship is far stronger than a few comments that may be made by a few people. China in the beginning had retaliated with retaliatory tariffs. Would India do anything like that? Well, India is a patient country, and I believe we should give it every effort to come to a better, deeper understanding within the framework of international trading laws. And therefore, I think we have always believed in dialogue, in diplomacy, and an effort to strengthen rather than weaken relationships. So President Trump has recently said that, India has offered to cut tariffs to zero and time is running out. What do you say to that? Do you agree with, Well, I never negotiate such agreements and free trade deals with the media. We negotiate behind closed doors. And